మనం నార్మల్గా UiPath ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ అడిగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. ఓకే సో దాంట్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ చూద్దాము. సో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళ కోసం సో నార్మల్గా ఇది వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్ ద డైలీ ఐటీ కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్ అనమాట. ఆటోమేటిక్ డైలీ కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఐటీ సపోర్ట్ సిస్టమ్ వాళ్ళు లేకపోతే ఐటీ వాళ్ళు ఏంటంటే సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఎవ్రీడే ఒక రిపోర్ట్ పంపిస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఎవ్రీడే ఒక రిపోర్టు సెండ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే సో వాళ్ళు ఎట్లా అంటే సో దే విల్ జస్ట్ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ URLs. ఓకే ఒక ఎక్సెల్లో మల్టిపుల్ URLs ఉంటాయి. ఒక 10 URLs ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈచ్ URLకి లాగిన్ అయ్యి ఓకే సో యూ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ క్రెడెన్షియల్స్. లాగిన్ అయిన తర్వాత దాంట్లో కొన్ని డీటెయిల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఓకే సో బేసిక్గా ఎట్లా చెప్తాం మనము? సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్, లేటెస్ట్ UiPath ప్రాజెక్ట్ అంటే సో మై లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ లైక్ ఏ it's a IT support complaints report system. So where we have a dispatcher and performer. So there is a two bots, okay, dispatcher and performer. The dispatcher, what it will do, so it will just go to the config file, and in the config file there is a separate sheet called IT URLs. Okay, so where we have a multiple URLs and their credentials also. Okay, so what the dispatcher will do, dispatcher will navigate to the each and every login URL using the credentials, giving credentials, and it will just extract the information. Okay, so like a server downtime, antivirus status, and okay the other things and all. Okay, so into the one Excel. Okay, so basically so what a dispatcher will do, dispatcher what it will do is it will just create a queue items. Okay, dispatcher will create a queue items from the URL and what is the server name and the details of the server name. Okay, once the queue item is created, the performer, what the performer will do, performer is a queue based trigger. Okay, performer will take each and every item from the queue and it will process individual items. Like a so each queue item has details like a what is the URL of that portal, internal portal, and credentials and server name. Okay, so what all the details it has to extract, like a server usage, disk usage, and the other things like a okay so antivirus or patch details, right? So what the performer will do, performer will each and every item it will take, it will navigate to the particular site using the credentials, and it navigates to the report session and checks what is the status of the yesterday's report, okay, or current report. Okay, so whether that server names has the patch status is a pending or errored, or antivirus is a installed or not, inactive. So these multiple information it will, and also disk size, okay, server load, everything is okay. And there is some conditions, in the sense okay so each server has a threshold value. Okay, so if the threshold is a limit, it is crossed beyond the threshold limit, so the size or usage, everything, so then it will create a report. In this Excel report, it will just highlight those wherever the server has a high usage, wherever the servers has a reached the threshold value. Okay, and it will prepare the what the performer will do, performer will prepare actually the Excel, and it converts the Excel to the PDF. Once it converts the Excel to the PDF, then the bot will send the PDF to the corresponding okay team, okay, team email ID. This email ID also it is there in the queue item. Okay, the queue item has all the details with the email ID to whom it has to send. Okay, so in this current process we use like a so dispatcher and performer. So dispatcher just add the items to the queue, so and also it checks the current today, so is it a running time or not, running date or not. Okay, so basically there is a configured running dates and running week names, okay, in the config Excel. Okay, so based on that it will add the item to the queue. So performer is a completely queue based. Okay,
So it will add the item to the once a new item added to the queue, immediately the performer will trigger. Okay, so this is a one small use case where it helps to the IT team to just validate the reports, or so to do proactively, so wherever the server has an issue or reached the threshold value or inactive antivirus, right? So ఇలాగ మీరు చెప్పచ్చు అనమాట. సో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ మీరు సో ఈ ఒక ప్రాసెస్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలనుకుంటే యూ కెన్ టెల్. ఓకే, సో కమెంట్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ అండి. Any comments? So something like a few people I'm seeing joined. 4 people. ఏదైనా కమెంట్స్ చేయదలుచుకుంటే చేయండి. I'm just ఒకసారి పోల్ పెడుతున్నాను, జస్ట్ ట్రై చేయండి పోల్కి ఆన్సర్ చేయడానికి. ఒకసారి చూడండి పోల్ ఏమైనా వచ్చిందా. ఓట్స్ ఒకసారి జస్ట్ ట్రై చేయండి. సో విల్ టెస్ట్. ఓకే, సో విల్ టెస్ట్ వెదర్ ద పోల్ ఈజ్ ఓకే. సో ఐఎమ్ జస్ట్ యూ నీడ్ UiPath ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ లైవ్. సో జస్ట్ ఎస్ఆర్ నో పోల్ పెట్టాను. సో ఒకసారి చూడండి, ఎస్ఆర్ నో టైప్ చేయండి, సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే.